Welcome students. Now we start with the next topic, angular displacement. Before starting the angular displacement, we must know what is meant by displacement. मित्रांनो, displacement म्हणजे काय? Suppose we take here object. That object initially at this position. Okay? Initially that object at this position. After the traveling the some distance, that object is go to the at this position. काही distance travel केल्यानंतर object ह्या position वरती आला. तर आपण असं म्हणूया की object is performing here displacement. Okay? Object ने displacement perform केले. कारण का object is moved from the position A to position B. That is your linear displacement. Okay, we already see that in the 11th standard. That is your linear displacement. When the particle is changes its position, when the particle is moved from the some distance, then you can say that is your linear displacement. आपण आता पाहणार आहोत angular displacement. Angular displacement म्हणजे काय? Suppose we draw here the circle. Okay, that circle center is having the O. या सर्कलचे सेंटर काय आहे? O. आणि मित्रांनो, या सर्कल वरती एक पार्टिकल आहे. ओके, and that particle is perform the circular motion in the anti-clockwise direction. आपण असं अज्यूम करूया की तो पार्टिकल A या पोझिशन वरती आहे. Now that particle is moved to the position B. Okay, आता now we draw here the radius vector. Draw here the radius vector म्हणजे काय? A vector drawn from the center of the circle to the position of the particle which is performing circular motion. Now we draw here the radius vector from the O to A. Okay, आता पार्टिकल मूव होणं स्टार्ट झालं फ्रॉम द पॉइंट A to point B. Okay, now draw the position vector from the O to B. Okay, now आता हे जे डिस्टन्स आहे फ्रॉम द पॉइंट A to B, आपण याला कन्सिडर करूया डेल्टा S. Just assume that distance is an delta S. आणि that is your radius vector OA. याला आपण म्हणूया R vector. Okay, आणि OB is also your what? OB is also your radius vector. Consider it as an R. Now this is the concept of the angular displacement. तर मित्रांनो, हा जो काही अँगल आहे याला आपण म्हणूया डेल्टा थीटा. हा जो काही अँगल आहे, या अँगलला आपण म्हणणार आहोत अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. का? कारण या अँगलने पार्टिकलने त्याची पोझिशन चेंज केली फ्रॉम द पॉइंट A टू पॉइंट B. द अँगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर at the center of the circle. When the particle is moves from the one position to another position along the circumference of the circle, then it is called as angular displacement. Okay, मी concept वरती रिपीट करतो. just focus on that concept. Okay, आपण एक सर्कल ड्रॉ केला, त्या सर्कलच्या ओरिजिन घेतला O. आपण अज्यूम करूया की एक पार्टिकल आहे की जो पार्टिकल सर्कलच्या अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करत आहे along the circumference of the circle. Okay, that particle is moved from the point A to point B. Okay, A काय आहे? A is in position of the particle. B काय आहे? B is also position of the particle. Now we draw here the radius vector from the OA to OB. Okay, distance between the A to B is delta S. आणि OA ला आपण म्हणूया R वेक्टर आणि OB
ओईला आपण म्हणूया आर वेक्टर बिकॉज दॅट आर द रेडियस वेक्टर. तर मित्रांनो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स इट इज एन अँगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर. या ठिकाणी कुठले कुठले आहेत रेडियस वेक्टर? ओ ए आणि ओ बी. मीन्स व्हॉट? अँगल डिस्क्राइब बाय द ओ ए आणि ओ बी at the center of the circle when the particle is moved from the one point to other point. When the particle is moved from the one point to other point or along the circumference of the circle, then it is called as angular displacement. Okay, understood? Here delta theta is in your angular displacement. If a particle is moved from the A to B in the delta t means very small time. For the small time we consider as a delta t. If the particle is moved from the A to B in the delta t, then the magnitude of angular displacement in radian is, we can get it by the given by angular displacement equal to arc length upon radius. That is formula for the angular displacement. Now delta theta is equal to, what is your arc length? Arc length is your delta s, म्हणजे distance in between the A to B. delta s आणि radius काय आहे तुमची? r. Okay, where delta s is what? Delta s is your length of arc AB. Okay, that is your angular displacement. Understood what is meant by angular displacement? Angular displacement means what? Angle described by the radius vector at the center of the circle when the particle is moved from the one point to other point on the circumference of the circle, then it is called as angular displacement. आता आपण मित्रांनो एक कन्सेप्ट पाहूया, फायनाइट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. फायनाइट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सपोज आपण कन्सिडर करूया, तुम्ही आता आहात पुण्यात, तुम्ही आता जात आहात मुंबईला. ओके, आणि सपोज यू आर ट्रॅव्हल फ्रॉम द पुणे टू मुंबई ऑन दी बस. ओके, तुम्ही एका बसमध्ये पुण्याहून मुंबईला जायला निघाले. सपोज तुम्ही पुणे टू मुंबईला पुण्याहून निघाले, मुंबईला गेले 2 तासामध्ये, 2 hours मध्ये. ओके, आणि डिस्टन्स आहे पुणे टू मुंबई नियरली 120 किलोमीटर. मीन्स व्हॉट इज युअर हावरली स्पीड? 60 किलोमीटर पर hour. Okay, that is your what? That is your average speed. That is your average speed of that bus. Okay, sorry, that is your average speed of the bus. आता आपण पाहूया इनफायनाइटेसिमल स्पीड ऑफ द बस. आता इनफायनाइटेसिमल ची कन्सेप्ट आपण पाहूया. मित्रांनो, सपोज तुमची जेव्हा बस निघाली पुण्यावरून मुंबईला जाताना, तुमच्या बसचा जो स्पीड आहे तो नेहमी 60 किलोमीटर पर आवर असेल का? नाही. काही वेळेस तो 100 असेल, काही वेळेस तो 40 असेल. एका पर्टिक्युलर क्षणाला, एका पर्टिक्युलर मोमेंटला तुमच्या बसचा स्पीड किती असेल त्याला आपण म्हणणार आहोत इनफायनाइटेसिमल. मीन्स व्हॉट? आता ह्या क्षणाला, ह्या सेकंदाला तुमच्या बसचा स्पीड किती आहे त्याला आपण म्हणूया इनफायनाइटेसिमल. ॲव्हरेज म्हणजे काय? ॲव्हरेज म्हणजे पर आवर. एका तासाला आपण सरासरी काढली, आपण ॲव्हरेज काढला, आपण वी कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज. आणि इनफायनाइटेसिमल म्हणजे काय? ॲट दॅट पर्टिक्युलर मोमेंट, आता त्या क्षणाला तुमच्या बसचा स्पीड किती आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत इनफायनाइटेसिमल. ओके, तर तीच कन्सेप्ट आपण वापरणार आहोत या ठिकाणी, इनफायनाइटेसिमल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट
आणि फायनाइट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ फायनाइट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय? सपोज तुम्ही आता ए ह्या पोझिशन वरती आहात. नाउ यू आर मूव फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी. दॅट इज युअर फायनाइट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. ओके. आणि इनफायनाइटेसिमल म्हणजे काय? इनफायनाइटेसिमल मीन्स व्हेरी शॉर्ट, अतिशय स्मॉल, अतिशय लहान असे डिस्प्लेसमेंट त्याला आपण म्हणणार आहोत इनफायनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट. ओके. अ फायनाइट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट possesses both magnitude and direction. मित्रांनो, फायनाइट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन दोघं पोजेस करतं. मीन्स व्हॉट? देयर इज युअर वेक्टर क्वांटिटी but it does not obey commutative and associative law of vector addition. परंतु हे commutative and associative law of vector addition obey करत नाही. What's mean by your commutative and associative law? That is your in the 11th standard, chapter number 2. Okay, please refer that video. You can get what is meant by commutative and associative law of vector addition. Therefore, a finite angular displacement is pseudo vector. मित्रांनो, finite angular displacement आहे pseudo vector. कारण का? कारण तो commutative and associative law of vector addition consider करत नाही. Infinitesimal, a very short angular displacement possesses both magnitude and direction. Okay. Infinitesimal म्हणजे काय मित्रांनो? Very short angular displacement. It possesses both magnitude and direction. It obeys commutative and associative law of vector addition. Therefore, infinitesimal angular displacement is a true vector. Okay. कारण का? कारण की तो commutative and associative law obey करतो, त्याच्यामुळे तो आहे true vector. Okay. Means what? Your finite angular displacement is your pseudo vector. Why? Because it's not obey commutative and associative law of vector addition. आणि infinitesimal angular displacement is your true vector. कारण का? Because it's obey commutative and associative law of vector addition. Okay, understood? That is different. That can be asked in your CET examination or in NEET examination. Whether your finite angular displacement is true vector or not, or infinitesimal angular displacement is pseudo vector or not. They are given the options and you just find out the correct option. त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी अतिशय क्लिअर असावी लागेल. ओके. In vector form you can write like that. In vector form we can write here the angular displacement equal to delta S upon R. Okay, that is your equation in the vector form. The direction of infinitesimal angular displacement is given by right hand rule and or right hand screw rule. मित्रांनो, जी डायरेक्शन आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची ती आपल्याला मिळणार आहे राईट हँड रूलने किंवा राईट हँड स्क्रू रूलने. पण ते पुढे पाहणार आहोत. व्हॉट इज मीन बाय राईट हँड रूल अँड राईट हँड स्क्रू रूल. फॉर अँटी क्लॉकवाइज सर्क्युलर मोशन आपण कन्सिडर करूया अँटी क्लॉकवाइज सर्क्युलर मोशन. ओके. That is for circular motion and that is in the anti-clockwise direction. Infinitesimal angular displacement is perpendicular to the plane of the circle and vertically upward. आता या ठिकाणी जर पार्टिकलची मूवमेंट अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनने असेल तर infinitesimal angular displacement is perpendicular to the plane of circle. Okay, is perpendicular
म्हणजे तो असेल या असणार आहे like that is perpendicular to the plane of the circle and vertically upward. तो कसा असेल vertically upward. ओके, एकदा रिपीट करतो. सपोज वी कन्सिडर हिअर द सर्कल ओरिजिन O आणि पार्टिकल मूव्ह करत आहे इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तर मित्रांनो त्याच्या अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कसं असेल, दॅट इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल या पद्धतीने आणि वर्टिकली अपवर्ड. दॅट इज युअर डेल्टा थीटा. दॅट इज युअर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ फॉर द क्लॉकवाइज सर्क्युलर मोशन infinitesimal angular displacement is perpendicular to the plane of the circle. Now for the clockwise motion, आपण सर्कल घेऊया. that is your center is origin O आणि पार्टिकल मूव्ह करत आहे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, देन infinitesimal angular displacement is perpendicular to the plane of circle. हा कसा असणार आहे, युअर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल बट इट वर्टिकली डाउनवर्ड. म्हणजे डायरेक्शन ऑफ द angular displacement is vertically downward. Okay, understand? There are two cases. If the anti-clockwise direction, then your angular displacement is perpendicular to the plane of circle and is directed vertically upward. आणि if the motion of the particle is clockwise, then direction of your angular displacement is vertically downward. Okay, just remember that two concept. Okay, that is your angular displacement. Now we see the unit of angular displacement. Your angular displacement is dimensionless quantity. Okay, त्यामुळे मित्रांनो त्याचे डायमेन्शन काय येणार, m0 l0 t⁻0. that is your dimension of angular displacement and SI unit of the angular displacement is radian. Just remember that SI unit of angular displacement is radian. Okay, that is your concept of the angular displacement. Now we see the next topic, angular velocity. मित्रांनो, what is meant by linear velocity? Before see the angular velocity, we must know linear velocity. We already see that in the 11th standard. Your linear velocity means your linear velocity is equal to displacement upon time. Linear velocity is equal to linear displacement upon time. आता ह्या ठिकाणी आहे angular velocity. तर ह्या ठिकाणी काय येणार मग, angular velocity is equal to angular displacement upon time. Angular म्हणजे काय, like in that path, in the circular path. आणि linear म्हणजे काय, in the straight path. concept is same. जो concept आहे velocity चा तो same आहे, but in the linear velocity you consider linear displacement आणि angular velocity मध्ये आपण consider करणार आहोत angular displacement. Okay, means what, angular velocity is time rate of change of angular displacement of a particle. Okay, so your angular velocity is time rate of
change of angular displacement of a particle is called as angular velocity. Your instantaneous angular velocity is vector quantity. Yes, because your angular velocity possesses both magnitude and direction. आणि instantaneous angular velocity means what? आपण example घेतले होते. We are moving from the Mumbai to Pune. ओके, आपण जात आहोत पुण्यावरून मुंबईला. तर एका पर्टिक्युलर क्षणाला बसचा स्पीड किती असेल? ॲट पर्टिक्युलर मुवमेंटला बसचा स्पीड किती असणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत इन्स्टंटेनियस. ओके, त्याला आपण म्हणूया इन्स्टंटेनियस. तर इन्स्टंटेनियस अँग्युलर वेलोसिटी म्हणजे काय? ॲट द पर्टिक्युलर मोमेंट, त्या पर्टिक्युलर क्षणाला बसचा स्पीड किती आहे, बसची व्हेलोसिटी किती आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत इन्स्टंटेनियस अँग्युलर वेलोसिटी. तर या आपण घेणार आहोत एक पर्टिक्युलर मोमेंट, त्यासाठी दॅट इन्स्टंटेनियस अँग्युलर वेलोसिटी इज व्हेरी शॉर्ट. ओके, तो काय असणार आहे? तो अतिशय लहान असणार आहे, तो अतिशय शॉर्ट असणार आहे. इफ अ पार्टिकल हॅज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, then its instantaneous angular velocity is given by, suppose एक पार्टिकल आहे, त्या पार्टिकलने अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म केले आहे. सम angular displacement from the point A to point B in a short interval of time delta t, अतिशय शॉर्ट टाइम मध्ये. तर त्याची इन्स्टंटेनियस अँग्युलर वेलोसिटी इज गिवन बाय, त्याची अँग्युलर वेलोसिटी आपण रिप्रेझेंट करतो बाय युजिंग दिस सिम्बॉल. युअर इन्स्टंटेनियस अँग्युलर वेलोसिटी, फॉर द इन्स्टंटेनियस असल्यामुळे आपण याला घेणार आहोत लिमिट delta t tends to 0. Why? Because we take here the instantaneous angular velocity, अतिशय short angular velocity. Your angular velocity is equal to what? Angular displacement upon time. Okay, your delta theta is your angular displacement and that is delta t is your time. So your angular velocity equal to limit delta t tends to 0 angular displacement delta theta upon time. Okay, can we write like that? Angular velocity is equal to d theta by dt. We remove here the limit sign, okay, and convert it into the derivative. It is your angular velocity. The direction of angular velocity is also given by right hand rule or right hand screw rule, and direction of angular velocity is always same as angular displacement. आपण पाहिलेले आहे previous example मध्ये, that is direction of angular velocity आपण मिळेल right hand rule ने किंवा right hand screw rule ने, आणि त्याचप्रमाणे direction of angular velocity आणि angular displacement ची डायरेक्शन काय असणार आहे? सेम असणार आहे. ओके, नाउ आपण पाहूया युनिट. व्हॉट इज द युनिट ऑफ द अँग्युलर वेलोसिटी? लिनियर वेलोसिटीचे काय युनिट आहे? मीटर पर सेकंड. आता अँग्युलर वेलोसिटी चे काय येणार युनिट? कॅन यू यूज युअर मीटर इन द अँग्युलर? नो, वी आर यूजिंग द radian. And time and we are used second in the linear, and for the time we are also use the second. Okay, so unit of the angular velocity is radian per second. Okay, that is the unit. And what is the dimension? Dimension of angular velocity is
रेडियनला आपण लिहू शकतो का डायमेन्शन मध्ये? नाही. बट वी कॅन राईट सेकंड इन द डायमेन्शन m0 l0 and t raised to -1. That is the dimension of angular velocity. Okay, now we see the next term, angular speed. Friend, can you know what is meant by speed? Speed is equal to distance upon time. And what is meant by velocity? Velocity is equal to displacement upon time. What is the difference in between the speed and velocity? Your speed is your scalar quantity because it's not have the direction, and velocity is your vector quantity because it's having both magnitude and direction. Same thing apply here. Your angular speed and angular velocity both are the same thing, but your angular speed is not have the direction, it possesses only magnitude. मित्रांनो, angular velocity हे केवळ magnitude possess करतं, angular velocity direction consider करत नाही. Okay, that is difference in between the angular velocity and angular speed. Your angular speed is scalar quantity and angular speed consider only magnitude, it not consider the direction. Okay, so what is meant by your angular speed? Angular speed means angle described by the particle per unit time is called as angular speed. Suppose particle performs circular motion. Okay, now that angle we can call as angular speed. हा जो काही angle particle possess करेल त्याला आपण म्हणूया angular speed. Suppose we consider here the circle. Okay, it is your origin O. If the radius vector is rotated through an angle delta theta, means your radius vector is rotated through an angle delta theta in short interval of the time delta t. अतिशय स्मॉल टाइम मध्ये, टाइम किती आहे? डेल्टा t मध्ये. ओके, then its angular speed is given by limit. Okay, we are not take here limit because we take here the average. You are not consider here the instantaneous. Your angular speed is given by angular displacement upon time. Okay, it is your angular speed. Angular velocity we can write like this because it's having both magnitude and direction. पण मित्रांनो, angular speed आपण लिहूया या symbol में. Okay, because it's have only the magnitude, it's have the direction, that's why we are write here the vector format. We are not use the here vector because it not have the direction. Angular speed is have the magnitude. Angular speed is magnitude of angular velocity. Okay, angular velocity ची जी काही magnitude असणार आहे ती असणार आहे angular speed. Hence angular speed is scalar quantity. Okay, now we see the units and dimension. Unit are same as angular velocity. Okay, its unit is radian per second. Okay, and its dimension is m0 l0 t raised to -1. Okay, consider this, that is your angular speed. Now we see the next concept, angular acceleration. Before see the angular acceleration, we must know what is meant by linear acceleration. So friend, what is meant by linear acceleration? Means change
in velocity, change in linear velocity with respect to time is called as linear acceleration. Same thing apply for the angular acceleration. So what is your angular acceleration? Angular acceleration is equal to change in angular velocity with respect to time. That is your angular acceleration. Is what? Time rate of change of angular velocity of the particle is called as angular acceleration. Now that instantaneous angular acceleration is vector quantity, means it possesses both magnitude and direction. Okay, if the angular velocity is changes by the delta omega, is changes in a short interval of time delta t, then instantaneous angular acceleration is given by that symbol we use for the angular acceleration. Okay, then your angular acceleration is given by, then your instantaneous angular acceleration is limit delta t tends to 0, because we consider here the instantaneous angular acceleration, angular time rate of change of angular velocity upon time. For the angular velocity we write this, okay, and for the time we write this. Okay, can you simplify that? Your angular acceleration is equal to, remove the limit sign. For the remove the limit sign आपण काय यूज करू आता? We use here the derivation, we use here the derivative d omega by dt. Okay, that is your angular acceleration. Okay, the direction of angular acceleration depend on the change in angular velocity. Yes, जर angular velocity change होणार तर angular acceleration is also change, and direction of angular acceleration is depends on change in angular velocity. Means what? Angular acceleration ची डायरेक्शन ही डिपेंड आहे angular velocity च्या चेंज वरती. ते कसं काय आपण पाहूया. When the angular velocity is increasing, the direction of angular acceleration is same as angular velocity. Suppose मित्रांनो एक इलेक्ट्रिक फॅन आहे, तुम्ही त्या फॅनचे बटन स्विच ऑन केले. ओके, तर काय होणार? फॅन इज रोटेट इन सर्क्युलर मोशन. ओके, means what? When you switch on the fan, then its speed is increases. फॅनचा काय झाला? स्पीड increase झाला, and that fan is rotates, and the particle on that fan is moving circular motion. If you switch on the fan, means its velocity is increasing, means its angular velocity is increasing. आता मित्रांनो फॅनची angular velocity increase झाल्यामुळे काय होणार आहे? Direction of angular acceleration is same as angular velocity. Okay, if the speed is increasing, then that direction is like this. Okay, that is your direction of angular velocity, vertically upward, because speed is increasing and in anti-clockwise direction. So direction of angular velocity and angular acceleration is same when you switch on the button. Okay, when angular velocity is increasing, when the angular velocity is increasing, the direction of angular acceleration is same as angular velocity. And suppose when you switch off the fan, आता मित्रांनो सपोज तुमचा फॅन स्पीडने फिरतोय, अतिशय वेगाने फिरतोय, आणि तुम्ही फॅनचा स्विच ऑफ केला, तर काय होणार? स्पीड कमी होईल. Okay, and when the speed is low, the
direction of angular acceleration is opposite to the direction of angular velocity. Suppose direction of angular velocity is vertically upward. You switch off the fan, and after the switch of the fan, direction of angular acceleration is vertically downward. Okay, understood? When the angular velocity is decreasing, the direction of angular acceleration is opposite to the angular velocity. Okay, now we see the units. Unit of angular acceleration. What is the unit of linear acceleration? Meter per second square. So what is the unit for the angular acceleration? Radian per second square. Okay, and its dimension are m⁻⁴ L0 आणि second scale असल्यामुळे येणार t⁻², because time is at the denominator. Okay, that is your concept of the angular acceleration. तर मित्रांनो, आपण ह्या लेक्चर मध्ये पाहिलेले आहे angular displacement, that is your delta theta. So what is your angular displacement? Angular displacement is angle described by the radius vector at the center of the circle. It can be represented by the delta S upon R. Okay, so what is unit of the angular displacement? Unit is radian, and it is a dimensionless quantity. Okay, आपण नंतर पाहिले angular velocity. What is your angular velocity? Equal to time rate of change of angular displacement of the particle with respect to time. Okay, that is your angular velocity, and its unit is radian per second, and its dimension is L0 m0 t⁻⁻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 ⁻
angular acceleration. Okay, what is your angular acceleration? Time rate of change of angular velocity with respect to time. Its unit is radian per second square and dimension is L0 m0 t raised to minus 2. Friend, that three concepts are very important.